So in transversal waves, yeah, like string, for example, we have this average power, yeah, this average power of the waves, okay, this one, this expression. But in the case of sound waves, which is the longitudinal waves, we have the intensity, which is this P divided by A, okay. This P is the power, okay. So this is this intensity, okay. This is the wavefront area with the distance r from the source, okay. So we get this A, the area of the wavefront is 4 pi r squared, okay. So we get that this I is like this Ps over 4 pi r squared, okay. If we stand near the source, okay, so we have the intensity, higher intensity, and if we stand far away from the source, okay, we will get this intensity become less and less, okay. So we have also the decibel scale, which is measured by the well, the power of the sounds, yeah, in the sense that how high the volume, yeah? How high is the volume of the sounds, okay? This is the decibel, this is 10 decibel log I over I0. So this I0 is the threshold of human ear, yeah, that the threshold power of the sound wave that can be heard by the human. Okay, the threshold of the sound. So we have also discussed about interference. Yeah, this interference caused by the the difference of the distance, yeah, between these two sources. Okay. Okay, there is this should be equal in the box here. Okay, so for example, if y1 is like this, the function, and y2 is like this, okay, this is the same propagation direction, but they have different phase. Okay, phi 0, we call it this constructive interference, while this phi equal p is the destructive interference. Yeah. So this should be phi over 2 pi is delta L over lambda. So for constructive, because this phi, it should be the multiplication of 2 pi, okay, so it should be delta n is equal to m lambda. This for constructive interference. While for destructive interference, we have this delta L is equal to m plus a half lambda. M starts from 0. Okay. This is we have discussed yesterday. This is also okay. So this is, for example, the interference. Yeah. We have also discussed this one. Okay. So this is also I have discussed. This is about standing waves, yeah, on the pipes, for example. Yes, for fixed n, we have this s equals to 0, so it should be a node for s, but delta p here is the maximum. Okay, this is antinode for delta p. While for open n, for free n, yeah, we have this s to maximal, so this should be antinode, while the pressure becomes node here.
delta P equals to 0. So this is, for example, on the left hand is the fixed end, yeah, close end, while the right end is the open end. Okay, it's from the pipe. Okay, so we have these waves. This L lambda is the length of the pipe. So the length of the pipe for n equal 1 is a quarter, yeah? A quarter lambda. For n equal 3 is 3 over 4 L, okay, 3/4 lambda, etc., etc. Okay, so this is the case. So this is for the case for this one, okay, organa pipe. Yeah. So we get that the resonant frequency, the fundamental resonant frequency is n equal 1, okay, this one, while the n equal 2, the next resonance, yeah, is this Fn and V per over PL, okay. This n is the odd number, okay, 1, 3, 5, and etc. So this is for the organoid pipe, which has two open ends, yeah, on the left hand side and the right hand side. Okay. For this case, we have, for example, for this both open end, we have this lambda equal to L. Okay. While for L equal 3 is the lambda equal to 2L over 3, etc. And then we get that this Fn equals to NV over 2L, which is this equal N times F1. Okay. So we have also discussed this one, okay. So about the bits, we also have discussed about the bits. The bits is something like the superposition of two displacement, okay. They have the same amplitudes, but different in frequency, in angular frequency, okay. So it will have that this omega prime here is the lowest frequency of this one, okay. So if omega 1 equal to omega 2, it should be constant, okay. And this is the higher frequency, this omega. So we get that for the frequency of the bits, yeah, is F1 minus F2. Okay. Yeah, from this one, from this F prime. So this is the example of the bits, okay. Sometimes destructive and sometimes they have constructive interference. I think we have discussed yesterday, yeah? Okay. So this is for the fork. So this is for single source, and this is for double source, which is called dipole. Or turning fork, yeah, okay. Turning fork, okay. So we have the last material, yesterday we discussed about Doppler effect, yeah. So this Doppler effect is the
the Doppler effect basically is the change of the frequency caused by the motion of source or an observer, or an observer. So both could be moving into each other, okay? But the other could be a trace on, and the other move towards or far move away from the source, for example. Okay. So this is, for example, let's see. If we have the source is a trace, okay, but the observer moves toward, for example, towards the source, okay. So this is the lambda, okay. This between these two front, okay, this one lambda, and then we have this propagation speed, okay. So the change of the frequency, as you see that, it depends also on the velocity of the observer. Yeah? So this is plus here. Okay. So we have, for example, if the observer moves towards to the source, okay. So we get plus here if the source, if the observer move towards to the source, okay. But while minus if the observer move away from the source, okay. So this is, for example, when the observer is at rest, yeah, but the source is moving, yeah. Okay. You see that the wavelength in the direction of the motion of the source become shorter, okay. And this is the longer wavelength, okay. So this one here becomes shorter, okay. So that's why this lambda is greater than lambda prime, because lambda prime is the shorter waves. Okay, this is the simulation, okay. This is why if the source move around, if the source moves, yeah, towards the observer, the wavelength becomes shorter. Okay? But the frequency becomes bigger. Okay. So basically, we arrive at this result. Okay, if this the observer is at rest, but the source moves, yeah, move towards the observer. This is minus. Okay. So we conclude that in general for Doppler effect, so we have f prime equal to v over v plus minus vs times f. Okay, plus when the source move away from the observer, while minus when the source move towards the observer. This v here is the speed of sound in the air, for example. Is there any question? Any question? So this is the conclusion. So everything is in the air, okay? Everything is in the air. Any question? Hello?
No, sir, I think it's clear. Okay, it's clear. Okay. So this is a general formulation of Doppler effect. So what about if, for example, the source move, move or travels, yeah, when the speed of the source is greater than the speed of sound in the air. What happened? Then so from this uh, expression, you see that is Fs greater than F, then when Vs greater than V, okay, where V is the sound of the speed of the sounds in the air, so it will become negative, okay. So it should be in mechanical waves, okay. The negative frequency is unphysical, okay. So frequency, it should be positive, not negative. So in this case, if the speed of source is above the speed of sound in the air, for example, then the Doppler effect is does not longer hold, okay? Doesn't hold in short. So we have this is called the speed of supersonic, the supersonic speed, we call it. So the wavefront, we will call about, the wavefront will form a cone, okay? A cone, this is called Mach cone. Why this is called a cone? Because it will produce this somehow called shock wave. Yeah. So this is the simulation, okay? If the speed of sound, okay, sorry, if the speed of the source is equal to 1 Mach, okay, 1 Mach is the same as the speed of sound, you will see that like this, okay? There is no cone here, okay? But the cone will form if the speed of the source is above here, above the speed of sound. This is 1 Mach. Yeah, this is a sound barrier, we call it, and this is called supersonic speed. So this is, for example, a picture of a bullet, yeah, in the air. Sorry. And this is, if you know about F-18 Hornet, a jet airplane, when it reach the supersonic speed. So you see that there is somehow a shock wave here. Yeah. I don't know whether it could work also. Oh, okay. I think this is the end. Any question? Any question? If not, I will talk about something else. So, okay, this is the book, yeah, about sound waves. So this is, for example, we will back to at the beginning. This is a gas, for example, this is undisturbed gas. When for example, we make a disturbance, okay? Somehow we compress this piston, yeah. We push this piston, okay? There will be somehow the compressed region. Yeah? I mean, for example, this is the light green and this is the dark green, okay? And this dark green will move
away to the left, to the right by the speed v. Okay, and you move this piston, where you repeat like before, and then you get what I tell you, what I've told you in the beginning of the lecture today. So this is the speed of sound, yeah, in the medium. As you see that this B here is the bulk modulus over rho. Yeah. So this is, for example, the speed of sound that depends on the temperature. Okay, the medium temperature. Okay, this Tc here is the air temperature in degrees Celsius. Okay, so in general, the speed of sound in the air depends on the temperature, like this. Where this come from? Well, this experiment, this formula basically coming from the experiment, okay? And we have also the theory, but to derive this expression, it's quite very, yeah, it's complicated. Yeah. Even if the expression is very simple, okay, but the derivation is quite complicated. So we have discussed this one. Okay, you can interrupt me when you have a question. I just review some of this material that we have discussed yesterday and today. Yeah. Okay, this is the picture. This is the frequency. The horizontal line is the frequency, while the vertical line is the sound level. Yeah. The loudness level. Yeah. Loudness level of the sound. Okay. So we have this 0, 20, 40, 60, or 220 decibel, and this is 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 hertz, yeah, frequency. This is in decibel, yeah. So this is the, I think this is the minimal. Sorry, this is the threshold hearing. Yeah. This the white here. Okay, this is the threshold hearing, the threshold for hearing, and this is the beds here. Okay. Okay, this is the rock concept. This is jet engine 10 meters away. This is underwater communication using sonar. So this is the threshold pain, yeah. The threshold pain for our hearing, our ear, our ears. Okay. So this is the Doppler effect. So we have also discussed, yeah, because when the source is moving towards the observer, the wavelength becomes shorter. Okay, this is the shock wave, yeah. And this is the Mach cone. Okay, this is the conical shock front. It looks like conic. Yeah. I mean, it's a conic. Okay. Any question? Any question? Okay, this is the last. I think this is the last lecture.
So next week we will be discuss about electromagnetic waves. Yeah. Any question? You have to collect the homework ya on Thursday, okay? Thursday this week. Ini ya resume kuliah hari ini ya. Oke, jadi untuk kuliah ini saya share lagi yang awal. Jadi kita membahas tentang bunyi ya. Jadi bunyi itu adalah salah satu bentuk dari gelombang mekanik yang dia merupakan gelombang longitudinal. Ya. Bunyi itu, tapi secara umum dia merupakan gabungan antara longitudinal dan transversal. Ya. Tapi untuk saat ini kita bahas bukan gabungan gelombangnya, tapi kita membahas menganggap bahwa bunyi itu adalah gelombang longitudinal itu aja. Walaupun aspek transversalnya juga ada, ya. Tapi kita abaikan aspek transversal. Jadi kita anggap bunyi itu adalah dominan longitudinal. Dan gelombang bunyi ini adalah gelombang mekanik, ya. Jadi namanya gelombang mekanik itu dia perambatannya butuh medium. Nah, contoh medium perambatan itu misalnya adalah udara. Ya, udara itu kita sebut adalah fluida. Ya, air juga bisa ya. Seperti ini kan juga dimanfaatkan misalkan untuk detektor kapal selam misalkan ya di laut gitu ya. Kemudian kita juga punya istilah yang disebut namanya sumber titik. Jadi sumber sebesar apapun kita anggap dia titik gitu ya. Ukuran yang sangat kecil, kemudian muka gelombangnya kita mempunyai fase yang sama ya. Dan secara umum ketika muka gelombang itu dekat ke sumber, ya muka gelombang ini berbentuk sferis gitu, bola. Ya seperti ini pada gambar. Ketika makin jauh muka gelombangnya itu makin mendekati planar atau datar, gelombang datar. Ini contoh untuk sumber, satu sumber, dua sumber, dan seterusnya. Oke. Nah ini dalam gelombang bunyi itu ada komponen yang istilahnya gelombang longitudinal kita sebut namanya perpindahan atau displacement, dan dia berbentuknya sinusoidal, dalam hal ini kita pilih cos. Kemudian, nah ini contohnya displacement tuh ini, displacement dia bergerak secara teratur ya, jaraknya sama gitu. Nah kalau kita lihat di sini ini ada bagian yang lebih padat dibanding dengan bagian yang lain, lebih dense lah gitu, denser ya istilahnya, lebih dense dibanding dengan yang lainnya. Nah ini berarti tekanannya juga kecepatan lebih tinggi. Nah ini menghasilkan yang disebut namanya gelombang tekanan. Ya, tekanan. Jadi tekanannya itu dia berupa sinusoidal. Jadi kalau kita delta P-nya itu lebih sering itu artinya gas tersebut kita tekan. Kalau ekspansi itu berarti artinya delta P-nya lebih kecil dari 0. Jadi kalau kita lihat di sini delta P dan delta S itu berbeda fase 90 derajat. Kemudian juga kita sudah bahas tentang kecepatan gelombang bunyi, itu adalah akar dari B per rho, di mana B itu adalah modulus bulk kita sebutnya. Dan rho itu adalah massa jenis atau volume jenis. Ya. Kemudian B di sini adalah perubahan tekanan dibagi dengan fraksi dari volume. Nah dalam gelombang bunyi kita mengenal disebut namanya intensitas. Intensitas itu adalah P dibagi A. Jadi kalau gambarannya seperti ini, A itu adalah luas dari muka gelombang yang berjarak R dari titik sumber. Okay. Kemudian juga kita mendefinisikan yang disebut namanya ukuran kenyaringan ya, atau ukuran keras atau pelannya suara gitu ya. Itu dalam ukuran desibel, itu pakai log ya. Itu di sini 10⁻⁻12 watt per meter persegi, itu adalah batas ambang pendengaran manusia. Kemudian di sini juga kita membahas tentang interferensi ya.
Interferensi itu terjadi karena ada perbedaan panjang lintasan ya, di sini. Jadi kalau lintasannya sama tidak akan terjadi interferensi gitu ya. Interferensinya biasanya kalau sama-sama aja ya sama-sama kuat gitu. Nah, tapi kalau dia itu ada perbedaan panjang lintasan, dia memungkinkan bisa kuat atau konstruktif, bisa destruktif atau gelap. Atau tidak terdengar lah kalau di suara. Terdengar nyaring atau tidak. Ini sama dengan ini. Nah, ini didapat bahwa V ini beda fase itu adalah delta L per lambda dikali 2pi. Kalau dia itu konstruktif, itu berarti dia delta L sama dengan M kali lambda. Destruktif itu adalah M plus setengah kali lambda. Dan M itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Ini juga udah ya. Oke, sini kita belajar tentang pipa. Itu adalah belajar tentang gelombang berdiri dalam vakum. Ini ada syarat batas yang disebut namanya boundary condition. Jadi ini ada ujung tertutup, ada ujung terbuka. Oke, kalau ujung tertutup, S-nya harus 0, dia jadi 0. Sedangkan delta P itu berharga maksimum atau anti-node. Sebaliknya, kalau ujung terbuka, ya, tadi ini adalah fix N yang ini, atau ya close N atau fix N, yang ini free N ya, atau open N. Oke. Jadi kalau dia itu ujung terbuka, S-nya sama dengan Sn, dia jadi anti-node, sedangkan delta P jadi 0, dia jadi node. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah pipa organa contohnya ya, yang banyak ditemukan misalkan di gereja gitu. Terus supaya jadi keras gitu ya, itu makanya harus ada resonansi kan, jadi maksimum. Misalkan di ujung terbuka itu adalah anti-node, sedangkan yang ditutup adalah node. Oke, rumusan itu adalah ini yang di sini, yang N sama dengan 1 itu kita nyebutnya frekuensi resonansi fundamental. Sedangkan 3, 5 dan seterusnya yaitu harmonik level berapa, level 3, 5 dan seterusnya. Kemudian ini untuk yang keduanya ujung terbuka ya, kalau Anda lihat di sini. Seperti ini. Kemudian kita membahas tentang ini garpu tala di sini, yang terkait dengan pelayangan ya. Jadi pelayangan itu adalah misalkan ada dua buah displacement yang berbeda frekuensi, tapi sama amplitudenya. Biasanya nanti akan didapatkan ada omega prime yang merupakan frekuensi rendah dengan ada frekuensi tinggi yang disebut namanya omega. Nah, jadi pelayangan itu rumus seperti ini. Jadi mana omega prime itu adalah selisih dari omega 1 kurang omega 2 kali setengah. Nah, kalau saya ini kan 2pi nanti, nah saya dapatkan frekuensi pelayangan atau bit itu F1 kurang F2. Nah ini gambarnya contohnya. Oke, ini contoh garpu. Ini tentang efek Doppler ya, contohnya. Jadi efek Doppler itu dia terkait dengan perubahan frekuensi atau perubahan panjang gelombang diakibatkan oleh bergeraknya sumber atau pengamat atau detektor lah ya. Contohnya misalkan klakson mobil, ketika mobil itu diam atau mobil bergerak, itu ada perbedaan. Nah ini contohnya misalkan sumbernya diam, tapi detektornya atau pengamatnya itu bergerak menuju sumber. Oke, bergerak mendekati atau menuju ya. Jadi didapatkan seperti ini. Oke. Jadi secara umum kalau untuk detektor bergerak, sumber diam itu rumusnya seperti ini. Oke. Nah kalau sebaliknya, nah ini kalau kita lihat di sini, ya bahwa kalau sumbernya itu bergerak, Anda lihat di sebelah kanannya ini gelombangnya makin pendek kan, sedangkan di sini makin panjang. Tapi yang terdengar oleh detektor itu bukan yang belakang kan, tapi yang depan.
Makanya dipilihnya yang depan. Jadi F lambda itu sama dengan V dibagi lambda ya, atau prime, kalau semuanya prime bagi prime. Oke, ini tadi simulasinya ya. Anda lihat di sini. Jadi kalau secara umum itu didapatkan seperti ini. Kemudian untuk laju supersonik yang Anda lihat sebenarnya gini di sini dari rumus ini. Ya. Jadi kalau Vs itu lebih besar dari V, di mana V itu adalah kelajuan suara dalam udara di udara gitu ya. Jadi F prime di sini akan negatif. Jadi kerucut negatif itu ya dia tidak fisis. Artinya apa? Bahwa efek Doppler untuk benda-benda yang kelajuan melebihi kelajuan kelajuan suara dalam udara ya itu tidak berlaku lagi hukum efek Doppler ya. Ini disebut namanya laju supersonik. Nanti biasanya muka gelombangnya itu akan membentuk kerucut yang disebut namanya kerucut Mach gitu ya. Nah, ini kerucut ini terkait dengan gelombang kejut yang disebut namanya shock wave. Jadi makanya kalau ada seperti suara, Anda pernah kalau melihat air show kan ya? Air show itu kan kalau dia itu pesawatnya pada kecepatan yang melebihi kelajuan cahaya itu kan ada dentuman. Nah, dentuman itu salah satu bentuk shock wave. Ini contohnya, ini adalah disebut dia membentuk barrier ya, sound barrier ketika kecepatannya itu sama dengan kelajuannya sama dengan kelajuan suara dalam udara gitu ya. Nah, kalau yang ini yang lebih dari 1 atau 1,4 ini namanya supersonik Mach 1,4. Ini contoh gambar peluru dalam ya gambar peluru ya yang dipoto gitu. Kemudian yang ini adalah misalkan pesawat jet tempur F-18 Hornet ketika dia bergerak tepat saat mencapai supersonik. Jadi sini ada gambar awan ya, yang merupakan ya seperti kayak sound bukan barrier ya. Jadi ya ini menggambarkan kerucut cahayanya lah yang kesana itu. Dentuman, ini akan dentuman di sini. Ini sayangnya nggak jalan ini. Oke, itu aja dari saya. Kalau tiada pertanyaan, saya akhiri. Kecuali Anda ada pertanyaan. Jangan lupa absen ya, absensi. Jangan lupa, ini ada, Pak, ya. Tapi pertanyaan saya bukan hubungan dengan pelajaran. Kenapa ya? Buat Saya nilai UTS. Stop dulu. Oke.